Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Normes de sécurité pour les équipements EtherCAT, comment s'y conformer. Donc le déroulé de la session va se découper en 3 moments forts. La première partie va être présentée par Oliver, donc l'expert de la technologie EtherCAT de l'ETG, donc EtherCAT Technology Group, qui reviendra sur un rappel du protocole EtherCAT et la présentation du FSoE. Ensuite, la partie un peu plus pratique, du contexte aux solutions pour assurer la certification de sécurité de votre équipement EtherCAT, présenté par Franck Montagnier, directeur technique chez EasyIt. Et enfin, un temps d'échange avec ces deux experts. Avant de démarrer, je vous propose quelques mots sur la présentation EasyIt. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, EasyIt propose des solutions destinées au développement et au déploiement de systèmes embarqués spécialisés dans le domaine de la sûreté de fonctionnement et de la cybersécurité. Donc pour cela, nous fournissons depuis plus de 30 ans des outils et des briques logicielles orientées qualité, safety et cybersécurité, mais également des produits pour les réseaux industriels et la production. Nous proposons également des prestations d'expertise et de conseil, du développement aux audits de code ou à la certification, mais nous sommes également centre de formation, donc formation liée aux protocoles industriels tels que l'EtherCAT, mais aussi des formations plus liées aux normes de sûreté de fonctionnement. Avec ces solutions diversifiées, EasyIt adresse vraiment tous les secteurs dans lesquels l'électronique embarquée joue un rôle majeur, que ce soit de l'aéronautique au spatial, de l'automobile au transport, et au médical et à l'industrie de manière plus large. Si vous souhaitez donc en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement. On répondra à toutes vos questions. Donc il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc je laisse la main à Oliver. Merci, Amélie. Bonjour, also from my side. As my French is not that good, I think it's much better to continue in English. What will be my part? First of all, I would like to thank you, EasyIt, and also for letting me, giving me the chance to present EtherCAT and also safety over EtherCAT, how to implement it, what standards and specification have to be taken into consideration. How can you do that very successful? And also thank you very much for attending today. So let's have a look. What is EtherCAT? We'll have a short look at EtherCAT. When we're talking about EtherCAT, for sure, we're talking about the fastest industrial Ethernet communication technology. And today we have the processing power in an industrial PC, so that we have always been dreaming of. So that means we can execute PLC code in no time. But of course, if you would use such a fast CPU with a slow industrial Ethernet technology or legacy field bus system, you may end up like this race car here. And then people wonder why they don't win a race even though they have the fastest engine in the field. So a fast controller also needs a matching field bus performance like EtherCAT. But when we talking about Ethernet for hard real-time communication, then there are 3 main performance issues. The first issue are the bandwidth utilization, because we're using standard Ethernet frames. The second are the stack delays, because the frames have to go from the field bus to the local application side. And last but not least, for sure, the switch delays. Let's start with the bandwidth utilization. As we have seen before, an Ethernet frame is 84 bytes minimum, and using such a large container for transporting only a few bits or bytes, like in this small example, this is very inefficient, and we end up with a very poor application data ratio. This is like taking a truck on the highway for delivering one single letter. You can do that, but it's not the most efficient usage of highway bandwidth, and therefore also communication network bandwidth, and regardless of the speed of the truck, and then also regardless the speed of the communication system. Second,
Well, the next problem are the stack delays. Yeah, this is neglected by most of the people who assume that by the time the frame arrived in the node, it's there, it's done, it can be processed, or it is already processed. Yeah, but industrial Ethernet stacks tend to be big. Yeah, not that tasty like these burgers, but as big. And if you make an example with Profinet and Ethernet IP, we talk about more than 1 megabyte of code in each slave device. And processing of that code needs a long time, even if we're just talking about a small embedded device. Why? Because the frame needs to travel through all the stack layers from the communication system to your local application, getting the inputs or outputs ready, and sending it back to the network. There's also some data available showing the impact of these stack delays. So the German software specialist Softing AG published this comparison, and they implemented Profinet, an Ethernet IP, and an EtherCAT stack on the very same hardware. They did it on FPGA because they are FPGA hardware and software specialists. And they did it with the same team of people and also with the same software skills. And you can see that it takes up to 3 milliseconds to make the way through an Ethernet IP stack. So this cannot be neglected. And with EtherCAT we see that the stack delay times are much faster. Why? Because an EtherCAT stack on an implemented 8 or 16-bit microcontroller is typically in a kilobyte range and not in a megabyte range like with Profinet or Ethernet IP. Third and last problem is the switch delay problem. So switches are unpredictable by nature, as we know, and since we don't know exactly in what sequence the frames arrive, we don't know in what sequence they will also leave the switch again. So this is the main issue with the switches here. And even if we use just a line topology, we have the store and forward issue of all the switches. So 2-port devices in the line topology may not look like a switch, but if we talk about a switch-based technology, like Profinet, for example, they have switch chips inside. And as you can see in this example, it can take up to 2.5 milliseconds just make the way through to 20 nodes in the line topology. And below you see it with EtherCAT. So these are the 3 reasons why most of the industrial Ethernet technologies are not faster than the previous generation fieldbus, which they are supposed to replace. And the graphics on the left-hand side we found on the Profibus website. So real-time stands for RT stands for real-time, and it says that RT in Profinet provides similar real-time properties like Profibus. So similar means slower, or otherwise, marketing would have said faster. And you may say, but what about the motion control variety of Profinet, also called IoT? Isn't this faster? Yes, it is, but it does not really exist. So the Profinet organization announced, I think it was back in March 2017, that IoT will not be further enhanced, and not even Siemens is using IoT for closed-loop motion control applications. On the right-hand side, you see a quote from a white paper on the Rockwell Automation website. We have there a network with only 16 axes and a pretty favorable topology with 3 switches, a fully loaded network, with about 80% network bandwidth utilization and a cycle time of only 8 milliseconds. And the I/O update rate is even slower with 20 milliseconds. So that means the system is even slower than DeviceNet, which was a 500 kilobyte CAN-based network. And with EtherCAT, we are much faster. So we could provide data for 100 servo access every 100 microseconds if we had the matching CPU power. And we don't, so EtherCAT is not the bottleneck. So it's not the wrong tire on the race car, so to say. But what is the secret? Why is EtherCAT so much faster? It is the unique functional principle by processing the data on the fly, which I would like to explain on the next slide. So here we have a slow motion movie of this functional principle, and understanding of this functional principle is pretty important since all the advantages of EtherCAT are derived from it. As you can see, slave device number 1 is removing the data and inserting data into this frame. Slave device 2 does the same. Slave 3 is just reading, whereas slave 4 is using the bandwidth or the same
part of the data process image for inserting its data into the frame. And you can see that the slave devices, the slave device 2 has 3 ports, so it provides drop line connection for further connectivity on building up a flexible topology. Furthermore, you can also see that the master device is not very busy. Instead of sending many frames and receiving many frames, like if you would have some point-to-point connection or single frames for each device, the EtherCAT master typically addresses all the slave devices with just 1 frame to make it a very efficient bandwidth utilization. And as the master is not very busy with that, we can also implement an EtherCAT master entirely in software. All we need is an Ethernet port, no special hardware required on the master side. And that's the reason also why EtherCAT resolves all the performance problems that come with using industrial Ethernet for hard real-time communication. We do not have any bandwidth utilization error as we're processing the data within 1 frame, addressing all the slave devices. Stack delays are almost nil because of the lean slave stack implementation, and switch delays are resolved because we do not use any switches within an EtherCAT device network. Then also synchronization might be important in a lot of applications, and it's a very important feature of any field bus architecture. And the shorter the cycle time gets, the more important it is to have a precise synchronization. So let's make an example. 5 microsecond jitter might be acceptable for a 5 millisecond cycle time, but it's not typically sufficient for a 100 microsecond cycle time. And with EtherCAT, we are able to measure in hardware how long it takes from the frame to return to the master, and also how long it takes from one slave to another slave. And based on that information, we can now compute the propagation delay between any nodes if we know the topology. And we know the topology since the master scans the network and retrieves that information from the network. And based on that information, we can now precisely adjust the distributed clocks. And the beauty of that approach is that the master clock does not have to be in the EtherCAT master. Instead, we use the clocks which are there anyhow and declare one or the first slave device that offers the DC functionality to become the slave master clock. And keep in mind that there's no high precision clock in the PC architecture, but such a clock comes free of charge as it is a standard feature in EtherCAT slave controller chip. And let's make an example. So imagine all of you are distributed all over the country, and as this is an online seminar in France, for sure you all distributed around the country. And we had the task to read the temperature at exactly 12 o'clock noon. And all of you have GPS-driven watches, like also I'm wearing, and exactly 12 o'clock you read the temperature and write it down. Would it matter if I call you at 12:05 or 12:07 to ask for the... Not at all. So it would have no influence whatsoever on the accuracy of the temperature reading. And here you can see the accuracy of the synchronization capability with distributed clocks. So we have a network with 300 nodes, 120 meters of cable, and the interrupt from the first and from the last node. And the jitter is just plus minus 20 nanoseconds. So this is about 5 meters with the speed of light. Imagine that. And okay, this was taken on lab conditions, with a fairly stable temperature, but the master in this example is a standard industrial PC with a jitter of several microseconds. And in real life, in a factory floor, this may deteriorate to 60 to 80 nanoseconds, but we typically end up with the 2-digit nanosecond figures. That means 1 microsecond synchronization accuracy is considered outstanding, and EtherCAT is 10 times better than that outstanding figure. EtherCAT is industrial Ethernet. The good thing is, or the good news is, EtherCAT is not based on internet technology, so we don't use any TCP IP layer, and we also do not have any IP addresses. But of course, if we want to make use of those technologies, we can use them, and we can make use them wherever they make sense. So we can make use of a standard TCP IP stack, but we don't put it on the Ethernet map. So we do it in parallel to the process data communication, and instead
we put it on top on the EtherCAT MAC, as you can see here. In doing so, EtherCAT remains in control of the real-time behavior of the network, and we don't allow any other traffic to screw up our performance. I think this is also crucial. But of course, we can transport any other Ethernet protocol over EtherCAT if we would like to. When we're talking about IoT communications, then for sure, ETG welcomes also OPC-UA for controller-to-controller level. What we think is that EtherCAT is the right choice of the field level communication because we are the fastest and most precise system there. Then we can have the EtherCAT automation protocol, which we think is the right choice for the line controller network, which means exchanging the data between different EtherCAT networks, master-to-master communication. Then OPC-UA publisher subscriber model can be the right choice for the factory network or for exchanging data with the cloud or using protocols with integrated security mechanisms like MQTT. And for saying that, ETG contributes actively to new technologies like the TSN, the time-sensitive network. So EtherCAT will interface to heterogeneous TSN-enabled EtherCAT networks, but EtherCAT will make use of that TSN where it makes sense outside the EtherCAT segment. So EtherCAT will not incorporate TSN into its core protocol technology and keep it stable. Yeah? So EtherCAT provides full IoT connectivity while it remains stable, so no new version, no compatibility issues. With EtherCAT, you can do great topologies. Like you can do the classical line topology without practical limitations, and we don't have any cascaded switches. We can also make drop line, star, or tree topologies because EtherCAT devices can have up to 4 ports or even more ports if you implement multiple EtherCAT slave controller chips in one device. If you think this is too restrictive, like in this example, for sure you can do any changes or any kind of topology you would like to. The only limitation is that we have 65,535 nodes in an EtherCAT segment. If this is not enough, just open another segment. Yeah. The latest addition to the physical layer for EtherCAT is the so-called EtherCAT P, where we can combine power and data on the very same cable. Important, it's not PoE, power over Ethernet, which provides 48 volt but cannot be cascaded. And with EtherCAT P, we have 2 times 24 volts with 3 amps each, and we can put that together in any topology since it can be cascaded. Yeah. So we use a specially keyed connector for protecting devices that cannot take the 24 volts on the data line. And you can use a standard PC with standard Ethernet physical layer, feed in EtherCAT data to the first box, then add the 24 volts and then distribute the power through the network over one single cable. If you are saying, okay, this is not enough, then there are also hybrid cables where you can have up to 800 volts and up to 60 or 70 amps. EtherCAT offers also great diagnostic features, and it's easier to diagnose. Why? Each node checks each frame for bit errors and increments also an error counter if an error is found. So to flag that to all the other devices that they note, all right, okay, the error has been found before. And in doing so, we can locate bit errors, and no other field bus can do that. Furthermore, in the master, you have access to all the error registers of all slave devices, to detect any anomalous functionality within the network. This enables you also to do predictive maintenance and so on and so forth. With EtherCAT, you can save time by avoiding the complex addressing like distributing IP addresses, making IP address segments, and so on and so forth. Why? Addresses are assigned automatically at boot up by the master. No need to set addresses manually anymore. For sure, you can do manual addresses, or addresses can be kept then using the explicit device identification mechanism, for example. Furthermore, you have less effort for network planning, so you don't have to worry about the performance of the slave implementation and also of the topology, because this has no influence of the performance of the network.
You can also save money on the hardware side because we do not have any switches or hubs, no extra hardware on the master. It's pure software, standard Ethernet cabling. Yeah, so Cat5 cables, RJ45 connectors, which are quite cheap. So there are no certified EtherCAT cables available on the market. Yeah, so don't buy that. Yeah, so you can just buy the standard industrial Ethernet quality Ethernet cables. Yeah. Also, no extra power or hardware in the master is needed, and inexpensive slave controller chips with also less power microcontroller is needed on the slave side. Why? Because of the lean slave stack adaptation. If we have been looking at the worldwide adoption rate or distribution, then EtherCAT is an open technology and supported by the world's largest field bus organization, the EtherCAT Technology Group, which I'm working for, with at the moment more than 7,200 members from 72 countries. And the ETG typically exceeds 400 new members in the last 2 months. So the EtherCAT Technology Group is not only the largest field bus organization worldwide, but it's also the fastest growing one. Here we see the membership distribution. EtherCAT Technology Group started in Germany back in 2003. And therefore our members in the beginning came predominantly from Europe. But you also see that in the meanwhile 40% of our members are from Asia. And the EtherCAT Technology Group in the meanwhile is a truly global organization and not just a regional one with some overseas members in a specific country. Here we see the EtherCAT Technology Group team. We have EtherCAT offices in Germany, in China, in Japan, Korea, and the United States. These are the people that are working for the ETG. Most of them are technical engineers to helping our members to implement, to understand, and also to deploy the technology. Then here we have safety over EtherCAT. Typically I would explain that, but this I will skip to the next presentation, so we have a deeper look on that integrated safety over EtherCAT functionality on EtherCAT. If we look at a EtherCAT device network in normal operation, you see how the frame goes through the line topology, so everybody is happy. But if someone cuts the line, some nodes are not happy anymore. Similar situation if a device is down, for instance, due to power failure. And this is why we have introduced the cable redundancy option. And the beauty of this approach is that even now we do not need a special interface card in the master. Just a second Ethernet port is fine, the rest is pure software. Yeah. And in case there's a cable failure, the hardware in the node closes the loop automatically within just 15 microseconds, so everybody remains happy. And we do not need special redundancy slave devices. There are standard 2-port devices which know nothing about cable redundancy. And for sure, not only in case of a cable failure, but also a device failure, this mechanism is working beautifully. So EtherCAT supports not only cable redundancy as a high availability feature, but also hot swap of devices, the hot connect of network segments, and it's even possible to build systems with master redundancy in hot standby mode. Yeah. So as we learned, EtherCAT is a very versatile system architecture. EtherCAT supports the classical master to slave communication, but we can also do direct slave to slave communication within the network to accelerate our communication. And last but not least, master to master communication, or having gateways to integrate underlying or neighboring field bus systems connected via that so-called gateway devices. Then we have the so-called EtherCAT automation protocol, which takes the EtherCAT message through a standard switch-based network that you may find at your customer side or at the factory level. And this, of course, is not hard real-time, so it's just as good as Profinet, for instance. But this performance is typically sufficient for most master-to-master communication requirements, because we typically want to exchange some status information there and not doing some time-critical
or hard real-time demanding synchronization. What about the EtherCAT versioning? No problem. So this versioning history here is not EtherCAT. There's only one version and not one version every year. By the way, the versioning history in the background is the Profinet versioning history, and the stability of EtherCAT alone is a good reason to select this field bus technology. But don't try this with Profinet. No, just joking. Please try this with Profinet, and then I'm quite sure that you're coming back to EtherCAT. EtherCAT also has the largest product selection. We have by far more than 3,000 registered EtherCAT vendors, which provides a great variety of products, especially on the master side. So you can select over 200 different master or controller vendors, drive vendors, also over 200, more than 150 I/O vendors, and then there are additional sensor and actor vendors, safety over EtherCAT device vendors, infrastructure components, and so on and so forth. So why do companies choose EtherCAT? Of course, it's the performance which is compelling. EtherCAT is the fastest technology out there. Others just choose it because also it has a flexible topology. Others love it because it's so easy to use, easy cabling, standard connectors, flexible, or easy addressing. Of course, the low costs are good reasons, because if you have a lot of vendors, there's a healthy price competition as well. And also, as EtherCAT is offering integrated functional safety, which we will have a detailed look later on, and because it's a stable technology without any versioning issues. That means that devices that have been developed 10, 15, or even 18 years ago are working together with devices that will be developed or are being developed right at the moment. And last but not least, as it has the largest product variety in the history. So I would like to ask the question, so why go for something slower just because it's more expensive? You may say, why is he saying that now? Well, we find that sometimes people are put off due to the outstanding performance. Our mindset says, if something is super fast, there must be a downside as well, or it must be expensive. Take a super sports car, which is certainly great to have, but which is certainly not an everyday car suitable for grocery shopping or taking your kids to school. But EtherCAT has Ferrari performance with a Toyota reliability and a Tata price tag. This concludes my first presentation, and I would like to go on the second presentation, which is safety over EtherCAT. So let's start with safety over EtherCAT. So what kind of aspects do we have to take into consideration when we're talking about functional safety? So we need, when do we need functional safety? We need it when protection against malware function of machines, or if we want to protect the machine operator against dangerous movements of machines. And some examples of safety functions are the monitoring of the workspace of a machine, like the door guarding or the protection with light curtains. Or another safety function is safe feeding of material, like muting, or the safe movements with manual interventions, like the two-hand control at a machine, pressing an emergency stop, safe operating stop, safe limited speed for drives, and so on and so forth. And with safety over EtherCAT, we have an integrated safety communication layer into our technology. And safety over EtherCAT defines that safety over safety communication layer for the transportation of the safety process data between safety over EtherCAT devices in a network. It's an open technology within the EtherCAT technology group. It's developed according to the IEC 61508 and meets the safety integrity level 3. It's standardized in the IEC 61784 type 12 and in part 3 where all the safety field buses are in there, part 2 where the safety profiles like the drive profiles are in there, and part 5 in the installation of the
safety machinery. The typical hardware architecture of a safety or EtherCAT device is a redundant hardware for the safety protocol and the safety-related application. So the protocol itself, it's usually evaluated by 2 microcontrollers. However, this is not a must. If you can do it using other measures by reaching the requested residual error probability, you can also do it with 1 microcontroller. On the other side, the standard communication interface is 1 channel. Why? Because the connection of the communication system is a single channel. Yeah, EtherCAT is single channel because the EtherCAT slave controller chip is a single channel communication chip. The software architecture, we use the black channel approach, which means that EtherCAT itself does not have to meet the functional safety requirements. So safety over EtherCAT is an add-on to the technology, and EtherCAT is used to transport the safety data within safety data containers, the so-called FSoE frame. Here we have an example of a safety over EtherCAT implementation, and EtherCAT, or safety over EtherCAT, is so flexible that you can use a decentralized safety PLC, the so-called safety logic, and put it anywhere in the network. So if you want to extend or add safety to an existing EtherCAT network, that's the easiest way to do it. Yeah? And then the master, your standard PLC, just routes the safety messages from the safety I/O to the safety logic. Yeah? So you don't need to replace the standard PLC with an expensive safety PLC, and you can add as much safety devices to your network as needed, and also in a very flexible way. So you can put all the safety inputs, outputs, sensors and drives wherever you need them. When we have a look at the safety over EtherCAT frame structure, now we see that the safety over EtherCAT frame is mapped into the cyclic process data, the process data objects, yeah, of the standard EtherCAT. Yeah. The minimum FSoE frame length is 6 bytes, and the maximum FSoE frame length is depending on the number of devices or safety devices you have within the network, and 2 bytes of safe data are secured by a 2 byte CRC checksum. Yeah? So therefore the protocol is suitable for safety I/O as well as for functional safe motion control. Here we see an overview of the safety measures of safety over EtherCAT, like your unintended repetition, loss, insertion, incorrect sequence, corruption, and so on and so forth. So what are the advantages of using an integrated safety communication like safety over EtherCAT? First of all, it allows us to have a very fast reaction, yeah, which can be used for high dynamic drive architecture. And here we are benefiting from the superior EtherCAT bus performance, yeah, with cycle times down to 12.5 microseconds, not milliseconds or seconds. No, I mean microseconds. Yeah. And another advantage is that you can use pre-tested safety functions within the devices, and it simplifies your system. And with a simplified system, it's a better clarity. It's also simple cabling, so the same cabling with safety over EtherCAT as with EtherCAT, as we are using the same communication layer. This allows us to have a better diagnostic because we can also use all the diagnostic features that comes with EtherCAT, and also saving costs in the end, as we do not have to have a separate safety logic as it all integrated. So why, or what are the main reasons to use safety over EtherCAT for users, but also for safety over EtherCAT device vendors? Is the main reason is for sure it's an open technology and an international standard. It's a stable specification since 2010. There are also a lot of products with safety over EtherCAT out there which you can buy from the shelf. And that integrated safety communication replaces separate wiring. It's a very easy integration into existing networks, as we've seen before. Also a flexible architecture instead of using some complex relay logics and the wiring.
with powerful diagnostic capabilities, very fast reaction time thanks to the superior performance of EtherCAT, and you can also route that safety over EtherCAT messages via non-safe networks, like having a master-to-master communication, even on wireless, so that doesn't matter. So there are no restrictions regarding the communication layer, interface transmission speed, or the length of the safety process data. And especially for the vendors, Safety over EtherCAT offers a simple implementation by lean protocol specification. There are pre-certified solutions available to simplify the safety integration. The ETG supports you by planning your safety implementation and also helps you to get through the certification process. So there are conformance tests performed by the support of the notified body in Germany, the TÜV, together with the ETG. Here we see the big amount of safety over EtherCAT vendors, so they are about 50, which is quite great to see. And here we see the different types of devices that are offered by the companies, like safety over EtherCAT masters, the safety logics, safety drives, other slave devices with safety over EtherCAT functionality, like safety IOs, like 3D scanners, like light curtains, and so on and so forth, but also stack providers to help you having a fast safety over EtherCAT implementation. What about the licensing? That might be a very important topic. Safety over EtherCAT license is free of charge and it clarifies the legal situation. The license also does not restrict the usage of safety over EtherCAT to EtherCAT. For sure, that's the most beneficial way to do it, but you can also use safety over EtherCAT over any other network if you would like to. The licensing contract offers a clear and transparent legal framework, which also provides a maximum investment security for all the users and vendors of safety over EtherCAT. And the implementation for sure shall be done according to the safety over EtherCAT policy and the conformance rules defined within the EtherCAT technology group. If you now want to implement a device and do the device assessment and the approval of the technology, then for sure you start your device development with safety over EtherCAT according to the IEC 61548 or any other appropriate product norm. You do all the EMC tests at an EMC test lab. You perform the overall safety lifecycle process. And for sure you have to pass the FSoE test. And the FSoE test is typically done in an EtherCAT test center. This is mandatory. And the prerequisite is to perform the EtherCAT conformance test, which means in safety over EtherCAT first has to go through a classical EtherCAT conformance test successfully. And if this is passed, you can perform the safety over EtherCAT conformance test. And this is all performed by the TÜV Süd in Germany together with the EtherCAT technology group at an EtherCAT test center. If then also this test is passed, you can go to a notified body and do the full functional safety assessment and all the approvals. How to prepare for the safety over EtherCAT conformance test at a test center. You can download as an ETG member, you can download the EtherCAT conformance test tool. The special version is the FSoE conformance test tool version, and do an in-house test and with the automated protocol tests. These are the FSoE test cases which have been created by the working group Conformance. You connect your safety over EtherCAT device on your test PC where you have the EtherCAT conformance test tool installed. Read in the EtherCAT slave information file or do an online scan reading out that information from the ESquarePROM. Then perform all the automated tests and get the test results. And only if all the test results are positive and approved, you can go to an EtherCAT test center. Here we have an overview of the safety-related specifications. As you also, I think, will get the handouts after the seminar. You can just visit either the ETG website or click on the slides as provided afterwards. There are two main links you should recognize. The one is ethercat.org/safety.
which is a highlight page which contains all the important information about safety over EtherCAT, and also the download section where you can request the safety over EtherCAT specification or download or get to the download to the FSoE conformance test tool software. Last but not least, I also brought you a quite cool safety over EtherCAT application. It's the SpiderCam from an Austrian company, SpiderCam GmbH, and they developed an innovative camera movement system. And there's a high-speed camera connected to a railway system on up to 4 ropes, and this is typically used to get some really powerful and impressive images from soccer games or even from entertainment shows. And all the safety functionality, and that's the cool thing, is in the box on the left bottom side, as you can see here. So there's the safety controller in there with the standard industrial PC, and for sure all the safety mechanisms that needs to be done within this application are controlled here. So pretty simple application. But still impressive. But wait, there's one more thing to tell. And these are the extended requirements in the IEC 617-843 in the 2021 edition, as you might have heard about that. And should we be concerned about that when using safety over EtherCAT? For sure, the answer is no. So you can keep calm and carry on using safety over EtherCAT, as the TÜV confirmed that safety over EtherCAT also meets the extended requirements of that IC specifications. Wherever other technologies have to change their technology or to add functionality, we meet also that model that now introduced a model that introduced to estimate the residual error probability for timeless authenticity and data integrity in a secure local connection, but also the safeguarding. So this has been implemented in the protocol since the beginning. You can also have a look at the press release here. Now, why is that so? The thing is, ETG actively contributes to the work of the IC working group on the working group 12 on that IC 617-843 2021. So this is a great protection of the investment for existing users of safety over EtherCAT components, but also for the vendors. So this concludes my presentation. So merci for your attention. And if there are now questions, you can tell them, or we do that in the question session later on. This is not the case. I would like to hand over to Frank. Donc, ma partie va concerner d'autres informations concernant le FSoE, donc la Safety over EtherCAT, sachant que bien sûr, une partie de ces informations est légèrement redondante avec celle présentée par Oliver précédemment. Voilà. Donc, tout d'abord, en considération générale, bon, Oliver l'a expliqué, j'espère que vous l'aurez compris, l'objectif des communications safety, de manière générale, hein, d'ailleurs pas forcément que sur EtherCAT, c'est de s'affranchir des solutions câblées et de réutiliser les réseaux industriels en place, ou les réseaux de communication, pour faire transiter les données safety. Alors, les données safety, c'est souvent de la logique basique, entrée-sortie tout ou rien, la plupart du temps, ce qui est appelé à gauche la relay logic. Et l'objectif, c'est donc de faire transiter ces informations-là à travers le réseau et non plus avec du câble physique. Ça permet d'avoir des topologies un peu plus évoluées et de s'affranchir de la partie câblage de manière plus simple. Ce qu'il faut voir également, c'est que dans le concept, vous voyez, on a parlé, donc il y a des safety IO, ce que vous retrouvez, donc ça peut être des boutons d'arrêt d'urgence, des barrières infrarouges, etc. Vous allez avoir donc une safety logic qui est, on va dire, le maître de sécurité de la sécurité du système, qui lui va prendre des décisions justement en fonction de ses safety input et va appliquer des safety output qui sont
là, par exemple, directement intégré dans les drives, mais ça pourrait être des sorties relais pour commuter de la puissance ou des choses comme ça. Voilà. Alors, la communication safety, l'objectif, c'est de répondre quand même à des exigences normatives au niveau des systèmes et à la sûreté de fonctionnement des machines principalement, qui peut être déclinée après en fonction des normes. On va retrouver des exigences liées à la 61508, qui, elle, va être déclinée après en tant que norme, on va dire, générique dans des normes de secteur métier. Et cette norme 61508 va parler de la norme IEC 61784-3 qui est la communication, les profils de communication en sûreté de fonctionnement. Voilà. Donc, clairement, un protocole safety est habituellement validé par cette norme 61784-3, comme vous l'a présenté Oliver. Donc, le EtherCAT Safety, donc Safe over EtherCAT, FSoE, c'est un protocole qui est donc conforme à la 61784-3, c'est l'extension 12 voilà, de ce protocole-là. Donc cette norme décrit les principes de base pour la mise en œuvre donc, des exigences au niveau de la communication. Donc ça définit quoi? Quelles sont les anomalies de transmission potentielles qu'on peut retrouver dans un réseau, les mesures correctives et des considérations relatives à donc justement l'intégrité des données. Alors ce dont on parle aujourd'hui, on parle des fonctions de sécurité, ce qu'on appelle les safety functions. Et ces safety functions, elles vont être représentées, si on parle réseau, par le petit schéma que vous avez en dessous, donc avec un capteur qui pourrait être donc par exemple votre bouton d'arrêt d'urgence, le PES qui est en fait l'organe de décision au niveau sécuritaire de la fonction de sécurité, et l'actuateur qui va être après votre sortie, relais, etc. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est que la partie communication doit porter moins de 1% de la fonction de sécurité. Voilà. Du PFH, c'est-à-dire du probability failure per hour de la fonction de sécurité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le protocole réseau safety utilisé doit répondre à cette problématique-là. Si on regarde ça par rapport aux exigences, alors on a pris, pour faire simple, le tableau de la 61708 et les niveaux de SIL, et donc quand on parle de SIL 3, qui est le niveau atteint par l'EtherCAT Safety, vous allez avoir un PFH de fonction de sécurité qui est à 10-7, ce qui signifie que le PFH ou le taux d'erreur résiduelle maximal admissible pour la communication, c'est 10-9 per hour. Voilà. Donc, ça veut dire que votre protocole safety doit répondre, alors ça c'est vrai pour tous les protocoles safety, de manière générale, à un 10-9 comparé au 10-7 de la fonction de sécurité. Alors, on voit qu'en fonction des niveaux, bien sûr, ça baisse, puisqu'on peut faire du SIL 2, du SIL 1, et donc forcément, le niveau de PFH va baisser. Donc, les erreurs contre lesquelles il faut se prémunir, définies par la norme, ça va être des erreurs de corruption de données, bien sûr, des erreurs de répétition non prévues, de séquences incorrectes dans les données, c'est-à-dire des données qui arrivent après des données plus récentes, par exemple, un retard inacceptable, donc des données qui n'arrivent pas à la vitesse de rafraîchissement prévue, ou une perte de message, bien sûr. Ça peut être aussi de l'insertion de données ou du déguisement, ou des erreurs d'adressage. Alors ça vient dans le cadre de dire, par exemple, je vais prendre une trame non safety pour une trame safety, ou je prends une trame safety pour une autre trame safety. Voilà. Et donc les données n'étant pas significativement exploitables, il faut faire attention à ces éléments-là. Donc la norme va proposer un certain nombre de modèles. Alors pardon, pour ces erreurs et mesures, on verra tout à l'heure quelles sont les réponses apportées par rapidement, hein, dans le principe, les réponses apportées, c'était le fameux tableau que va montrer Oliver, les réponses apportées par la partie safety EtherCAT. Pour la mise en œuvre d'une communication sécurisée, cette norme 61784-3 va proposer un certain nombre de modèles d'implémentation qui vont permettre, selon la manière dont ils vont être réalisés, de garantir cette intégrité souhaitée. Donc, il y a 4 modèles prévus par la norme et tous ne sont pas validés
ou réalisable avec tous les protocoles. On va voir notamment, par exemple, Oliver a expliqué que en EtherCAT, il y avait un seul canal de communication, donc les modèles qui utilisent 2 canaux ne sont pas réalisables en EtherCAT. Voilà. Ça n'empêche pas le protocole d'être validé s'il trouve, et c'est juste que dans la mise en œuvre, il faudra respecter ce qui a été prévu. Donc, le premier modèle présenté, c'est le modèle avec le modèle qui s'appelle le modèle A. Alors, on va, pour donner des informations, ce qu'on appelle les SPDU, c'est les messages safety, Safety Protocol Data Unit. Les SCL, c'est les Safety Communication Layer. Donc, c'est les couches qui se chargent justement de garantir l'intégrité ou des données. Donc, le FSoE. Le Fieldbus Application Layer, c'est la partie réseau, protocole réseau de niveau inférieur. Donc, dans ce cas-là, le Fieldbus Application Layer, ce sera EtherCAT, et la couche de communication de sécurité jaune, ce sera EtherCAT Safety. Voilà. Donc, le principe, c'est quoi? Dans le modèle A, c'est 2 couches de communication qui dialoguent entre elles. Les 2 SCL vont, en transmission, générer les messages safety. Elles vont se comparer, et si le message est identique, alors il y a une des couches qui émet le message. Voilà. Pour la réception, les 2 couches vont en fait recevoir le message, chacune va comparer de son côté, et bien sûr, si les messages sont bons des 2 côtés, on considérera que le message reçu est correct. Voilà. Et on voit bien, il y a un seul message qui est envoyé sur le réseau. Le modèle B, c'est 2 couches totalement séparées qui agissent sur 2 réseaux différents et qui génèrent les mêmes données et qui reçoivent les mêmes données, bien sûr. Chaque réseau et chaque couche de communication sécurisée va vérifier les messages reçus ou envoyer des messages normalement identiques, et s'ils ne sont pas identiques, justement, ça provoquera un défaut de sécurité. Le modèle C, donc c'est un modèle où on va avoir 2 couches complètes, c'est-à-dire 2 applications complètes avec 2 application layers, 2 data link layers qui sont les drivers et physical layers qui sont la partie physique du réseau. Donc là, globalement, c'est comme si on avait 2 devices intégrés dans un seul qui vont communiquer entre eux et vont vérifier, valider les données de l'un de l'autre. Par contre, ça nécessite que chacun des devices envoie son propre message. Voilà. Et le modèle D, en fait, c'est un seul Fieldbus Application Layer et les 2 couches vont travailler avec ce Fieldbus Application Layer pour transmettre chacune leur propre message, safety, ou, bien sûr, en réception, chacune vérifier les messages reçus. Voilà. Alors, pour information, le modèle retenu pour l'EtherCAT, c'est le modèle A, donc je reviens dessus vite fait, c'est celui-ci, donc, qui a été retenu. Voilà. Un message qui contient, donc, alors quand je dis message, un message safety, un datagram safety, qui contient les données. Voilà. Alors, derrière ça, il y a une notion qu'on peut présenter aujourd'hui, qui est la notion de black channel. Voilà. Alors, white channel, black channel, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va dépendre tout simplement des capacités de détection d'erreurs et de ce qu'on va mettre en œuvre. Il y a 2 possibilités. Soit on utilise toute la couche de communication, y compris jusqu'au média physique, par exemple, pour détecter les erreurs. C'est par exemple se servir du CRC de l'Ethernet et de rajouter des détections supplémentaires. Donc tout ça, ce serait du white channel, puisque toutes les parties, y compris par exemple la Fieldbus Application Layer, pourraient être utilisées pour faire de la détection de données. Le problème de ça, c'est qu'on doit avoir et garantir que tous les éléments de la chaîne doivent avoir un niveau où on est capable de déterminer le niveau de tous les éléments de la chaîne. Le principe du black channel est un petit peu différent. On va confier le contrôle et l'intégrité des données uniquement à la partie safety, la safety layer. Donc si je reviens un petit peu en arrière ici, ça veut dire que globalement, si je fais, peu importe le modèle, si je fais du white channel, en fait c'est juste la partie jaune qui est garante de la safety. Si je fais du black channel, pardon, si je fais du white channel, chaque couche, donc la Fieldbus Application Layer, la Data Link Layer, la Physical Layer, a quelque part un rôle où les couches peuvent avoir un rôle dans la partie safety. Ce qui amène des contraintes en termes de mise en œuvre et de développement, dont on va parler ultérieurement. Voilà. Bon, le protocole FSoE, vous avez vu donc par rapport aux mesures
nécessaires, ou erreurs plutôt, contre lesquelles on veut prévenir. Donc Oliver vous a rapidement montré un petit tableau sur les réponses de du protocole FSoE. Donc par exemple, pour tout ce qui est corruption, répétition, séquence incorrecte, perte et insertion, on va avoir un numéro de séquence qui va être intégré dans le message. Donc, ce numéro de séquence, il va permettre de garantir un certain nombre de choses. Donc les insertions, les pertes, les séquences incorrectes, bien sûr. Alors on va ajouter plusieurs mesures, hein. On va ajouter aussi un watchdog. Le watchdog va permettre d'avoir des informations sur les retards ou les pertes de messages, et aussi sur les déguisements, puisque déguisement, c'est-à-dire prendre un message pour un autre. Voilà. On a un identifiant de connexion qui va lui permettre de garantir le problème d'adressage, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un message safety, par exemple en provenance d'un capteur, pour un message safety en provenance d'un autre capteur. On aura une connexion par sensor, voilà, et vous avez une partie CRC qui permet de complémenter les problématiques de corruption, répétition non prévue, etc. Alors, vu comme ça paraît très simple. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en œuvre pour générer notamment les CRC. Le CRC, il n'est pas uniquement sur les données, il va être sur les données, sur le numéro de séquence, sur un certain nombre d'informations supplémentaires. Ça complexifie un petit peu le calcul, mais ça améliore le niveau d'intégrité, puisque je vous rappelle qu'on va atteindre du 10-9. Voilà. Donc le principe de communication, c'est que tous les équipements safety sur le réseau avec des équipements non safety, et que on est donc dans le principe du black channel, donc on ne se basera que sur les fonctions de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, un maître safety, hein, ce qui était appelé la safety logic dans quelques slides sur les présentations précédentes, ce maître safety n'est pas forcément le maître du réseau EtherCAT. Ça peut être aussi un esclave EtherCAT qui a un rôle de safety master ou safety logic, vous l'appelez comme vous voulez, et d'autres esclaves vont avoir des rôles de sensor ou actuator dans le réseau. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que si le maître lui-même en EtherCAT est censé reboucler les données reçues. Donc ici, par exemple, les données qui transitent de par les esclaves dans les messages sont renvoyées par le master sur le réseau. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, et c'est la partie SCL de chaque élément safety qui va vérifier si les données sont fiables ou pas. Alors bien sûr, on espère que le master ne va pas les corrompre, c'est le but, mais du coup, une corruption serait détectée par les équipements safety à réception. Voilà. Alors, pourquoi utiliser ce principe-là? Parce qu'en fait, on va voir dans les méthodes d'implémentation que on aurait un souci au niveau du master qui ferait que souvent, si on devait rajouter de la safety sur le master standard, l'implémentation du master serait beaucoup plus coûteuse. Ça nécessite de mettre en place des architectures particulières, donc c'est ce qu'on va dire là en fait. Hein. Pour des fonctions de sécurité, les normes vont vous imposer à partir du moment où il y a du logiciel, et ça va être le cas la plupart du temps, puisqu'on va avoir du protocole, etc., c'est de ségréguer les fonctions de sécurité et les fonctions standards. C'est-à-dire avoir un cloisonnement de mémoire, que les fonctions de sécurité ne puissent pas être impactées par des erreurs des fonctions standards du système, donc on n'a pas de corruption de mémoire, et aussi avoir un partitionnement temporel qui va vous garantir que les fonctions de sécurité pourront s'exécuter quoi qu'il arrive, même si les fonctions standards prenaient un peu trop de temps CPU par exemple. Il faudra garantir du temps pour la fonction de sécurité. Donc le but, c'est de garantir la disponibilité des fonctions de sécurité, quel que soit le comportement de tout ce qui n'est pas sécuritaire. D'accord? Et si je voulais garantir ça sur un équipement, mais ça veut dire que soit je n'ai pas de fonction standard, soit je développe les fonctions standards de manière isolée, soit sinon, il faut que je transforme mes fonctions standards en fonction safety pour être sûr que je maîtrise complètement tout le système. Et transformer des fonctions standards en fonctions safety, c'est assez coûteux. Typiquement, sur un protocole de safety white channel, c'est ce qu'on va être obligé de faire, c'est-à-dire que même les fonctions standards, vu qu'elles vont être souvent dans la boucle du système, vous allez être obligé d'implémenter une partie des fonctions standards en mode safety. La redondance de contrôle, en plus des ségrégations des fonctions de sécurité, vous allez être obligé d'avoir de la redondance de contrôle. Donc,
vous allez avoir un double contrôle des informations safety. Donc, ce qu'on va voir en implémentation, c'est que souvent, on va avoir besoin de safety layer et donc de redondance au niveau des entrées physiques, etc. L'objectif, c'est garantir à minima de détecter une défaillance. D'accord? Donc, ça va être erreur sur une entrée, défaut de pilotage et sortie. Donc, la redondance de contrôle, c'est local, hein, c'est ce dont je parlais, pour pouvoir faire ça. Et puis, bien sûr, vous avez les redondances de contrôle de la partie réseau, ce qu'ils appellent les Safety Communication Layers. Mais là, on est dans le concept global de l'équipement. Donc pour FSoE, le modèle qui a été préconisé, comme je vous disais, c'est le modèle A. D'accord. Par contre, ce modèle-là, il définit un concept, c'est-à-dire on voit bien les deux couches de communication safety, là, les deux SCL en jaune. On voit bien la couche Field Bus Application Layer, on voit bien la partie DLL, on voit bien la Physical Layer et le réseau. Mais il n'y a pas d'obligation d'implémentation. Tant que vous respectez ce concept-là, peu importe comment vous allez l'appliquer. Alors, les choix vont dépendre de quoi? Du standard à appliquer. Donc, est-ce que je fais de la 65508? Est-ce que je fais de la 62304? Est-ce que je fais de la 13849? Etc. Du niveau de safety visé, donc du SIL, du PL, une classe particulière, etc. Et bien sûr, ils vont aussi dépendre de l'organisme de certification. Que va accepter l'organisme de certification en termes de validation de mon hardware au niveau visé. Voilà. Donc, encore une fois, la norme ne vous propose pas une implémentation hardware particulière, elle dit juste, voilà, c'est le modèle conceptuel. Voilà. Donc, si on mettait un maître FSoE dans un master, la solution, ce serait par exemple, pour essayer de diminuer les coûts, d'avoir une partie non safety qui va faire tourner en bleu en bas la partie master protocole, donc la stack master qui va gérer le protocole EtherCAT et les messages, avec une application master non safety, et puis dans une partie safety, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait soit un hyperviseur, soit une garantie que cette partie safety puisse s'exécuter même si la partie non safety ne fonctionne plus. Dans cette partie safety, rajouter une safety application avec un master software safety et bien sûr du FSoE intégré. Voilà. Donc on va avoir ici par exemple deux applications safety qui vont s'auto-contrôler, hein, le but étant de garantir le niveau safety voulu, et qui vont dialoguer à travers un canal particulier avec une partie non safety qui elle va se charger de en fait la partie qui est ici en gris, hein, c'est-à-dire la Field Bus Application Layer, DLL, etc. Vous avez ensuite la même chose dans un slave, hein, sauf que alors c'est globalement la même implémentation, le master, avec une partie master software, donc qui elle va gérer tout ce qui est safety logic, hein, qui va gérer les connexions sur les safety slaves, etc. Et bien sûr, par contre, dans la non-safety part, vous n'allez plus avoir une application EtherCAT master, mais vous allez avoir une application EtherCAT slave. Alors, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que souvent, avec un petit CPU, on peut tout à fait réaliser un slave EtherCAT qui correspondrait à ce qu'on veut faire juste pour la partie non-safety. Un petit micro 32 bits de base, un petit Cortex, etc. va suffire à faire tourner une partie EtherCAT slave. Alors il faudra bien sûr un slave controller EtherCAT, mais cette partie EtherCAT slave n'ayant pas besoin d'être certifiée, on pourrait très bien la faire relativement basique, ou alors plus grosse justement et implémenter tout un tas de fonctions qui ne font pas partie des fonctions de sécurité, et du coup réserver les fonctions de sécurité au minimum syndical pour les safety software, les safety applications. Voilà. Alors, on l'a précisé, ça peut être des threads à partir du moment où vous avez un OS qui vous garantit un certain niveau de safety. Ça c'est vrai si vous utilisez des OS qui sont certifiables au niveau SIL, par exemple 3, il en existe. Donc l'implémentation la plus simple à certifier, ce serait effectivement une implémentation de ce type-là. Tout ce qui est non-safety, vous le laissez dans la partie non-safety, l'organisme de certification n'ira pas voir, hein, à partir du moment où vous aurez spécifié qu'il y a bien une non-adhérence de la partie safety et non-safety, et puis vous allez implémenter juste les parties safety avec un double contrôleur. Voilà. Il pourrait y avoir également une partie avec un mono CPU dans la partie safety, à voir après en fonction du niveau de safety que vous voulez atteindre et des possibilités de certification. On pourrait imaginer aussi avoir un seul OS avec un OS certifié dans un CPU qui serait capable d'exécuter deux threads différents
de safety software, garantis comme clairement cloisonné, et tout ça dans un même CPU. Alors il faudrait un CPU qui soit certifiable au niveau SIL aussi, mais il existe aujourd'hui des CPU de type lockstep, etc., qui peuvent être avec des fonctions d'autotest, qui peuvent être certifiées SIL 3, par exemple, avec un seul CPU. Voilà. Ça nécessite des mises en œuvre particulières, mais c'est réalisable également. Voilà. Bon, c'était les précisions que je voulais amener. Je suis allé assez vite, mais je suis à votre disposition pour les questions avec Oliver, si vous avez des points à aborder sur ces aspects-là. Alors, ce qu'on peut rajouter rapidement pour Easy, donc, on a une formation EtherCAT qui est référencée sur le site de l'ETG, qui est en français, et qui aborde les aspects du protocole en détail, ainsi que potentiellement de l'implémentation ou du diagnostic de réseau, etc. On aborde tous les aspects. Donc on peut donner en inter-entreprise ou en intra-entreprise si besoin. Et bien sûr, après, on a de l'expertise sur la partie EtherCAT. Aujourd'hui, on est en cours de finalisation d'une couche protocole FSoE à intégrer, qui serait certifiée dans les environnements que vous souhaitez utiliser. Voilà. Du coup, je vais rendre la main à Amélie. Merci Franck, merci encore Oliver pour ces présentations plus que complètes, étant donné qu'on a un peu dépassé le timing prévu. Juste, je vois quelques questions qui arrivent, donc juste prendre 2 minutes et puis en parallèle, je vais lancer le sondage pour que vous puissiez répondre aux petites questions que nous avions préparées. Donc j'ai une première question pour vous, messieurs. Pourquoi est-il préférable d'utiliser le protocole FSoE plutôt qu'un protocole safety propriétaire? Alors, l'intérêt principal, c'est que, bon, d'abord, si on fait de l'EtherCAT, il s'intègre tout à fait correctement dans l'EtherCAT, il a été prévu pour. Et ensuite, c'est un protocole qui, comme l'a expliqué Oliver, a déjà été validé par le TÜV. Donc, en fait, on n'a aucune démonstration de safety à fournir pour l'utilisation de ce protocole-là. Il a été validé conforme à la 61784-3, et donc, le fait de l'utiliser ne nécessite pas de démonstration supplémentaire. Voilà. Merci. Après, je vous laisse partager avec Oliver s'il y avait besoin de traduire. Il y a une autre question qui est arrivée. Quel volume de données peut-on faire transiter en FSoE? Alors, comme l'a expliqué Oliver, en fait, le volume de données, il commence à 2 octets, sachant que dans ces 2 octets, on peut avoir qu'un seul bit utile, bien sûr, mais on peut après augmenter le volume de données, je dirais de manière significative. Alors, la taille exacte, c'est plusieurs centaines d'octets. Aujourd'hui, dans la réalité, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, les données safety qu'on échange, c'est des données de capteurs et d'actionneurs assez basiques, donc ça va être souvent de la logique booléenne, on va dire, ou alors des capteurs analogiques de 16-32 bits, mais c'est rare qu'on ait des gros volumes de données échangées par connexion. Je parle par connexion entre un master et un slave. Après, le volume global, avec plusieurs messages safety à destination de plusieurs équipements, peut être bien sûr plus important. Très bien. Est-ce qu'on prend encore 2 minutes? En cas de défaut de communication EtherCAT, comment se comporte le protocole safety? Alors, en cas de défaut de communication EtherCAT, globalement, le protocole safety va détecter tout simplement un timeout dans la communication, et chaque équipement va se mettre en sécurité. Alors, pour un capteur du style bouton d'arrêt d'urgence, ça ne change pas grand-chose, puisque lui, de toute façon, il va juste savoir qu'il est plus connecté à un master, par exemple. Si c'est un actionneur, l'actionneur, sa fonction de sécurité doit se mettre en route, c'est-à-dire qu'il doit, par exemple, si c'est un moteur, arrêter de tourner. Si la fonction de sécurité dit, voilà, quand on a un défaut de com,
on s'arrête de tourner, ben, le fait d'avoir un watchdog qui surveille la communication, y compris la communication safety, donc principalement, dit ben voilà, tout simplement, le moteur s'arrête de tourner. Ça, c'est la logique interne c'est le fameux safety software qui est embarqué dans le moteur, par exemple, dans ce cas-là, du safety drive, qui va réaliser cette action-là en détectant une erreur de communication. Enfin, un timeout sur les messages, parce qu'en fait, la partie safety, elle ne voit pas vraiment l'état de la communication. Ce qu'elle va voir, c'est que les messages safety n'arrivent pas en temps et heure. Ok, et il en reste une dernière. Pourquoi est-il préférable d'implémenter ou d'utiliser le maître FSoE sur un slave? Oui, alors c'est un peu ce que j'ai expliqué. C'est Ouais. le problème, la problématique, elle est vraiment liée au volume de données, enfin au volume de travail et au coût de développement d'un master, parce que souvent les masters, ça va être des équipements qui sont quand même un peu plus costauds en termes de performance et aussi de logiciels intégrés, etc. Et vont nécessiter de mettre en œuvre des volumes de logiciels plus importants, et ce serait coûteux, par exemple, soit d'acheter un OS qui va faire du cloisonnement, ou pour une petite fonction de sécurité liée à quelques capteurs. Donc, il y a plutôt intérêt à utiliser les slaves, ça sera moins coûteux en termes de développement. Voilà. C'est l'écosystème à mettre en place pour réaliser la fonction de sécurité, on va dire, garantie et isolée, ou les fonctions de sécurité garantie et isolée, seront forcément moins coûteux en termes de dossiers de certification et de travail à réaliser sur ces aspects-là. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on développe des équipements safety, aucun logiciel, aucune stack, c'est-à-dire les couches protocole communication EtherCAT, que ce soit master ou slave, aucune n'est certifiée. Alors, il n'y en a pas besoin, tout simplement parce que justement, elles sont prévues pour fonctionner dans le principe du black channel. Donc, elles font partie de ce black channel qui n'a pas besoin d'être certifié. Seule la partie FSoE, Safety Layer, a besoin d'être dans la partie certifiée du système. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut se permettre de développer sur des slaves des parties master safety.